Viva! Bem-vindos a mais um Flag. Este vai ser dedicado inteiramente ao Estoril Classics 2020. Uma edição muito particular, porque não vai haver público nas bancadas, mas vai haver muita competição na pista. Os melhores automóveis históricos de competição vão estar na pista, nesta pista fantástica que é o Autódromo de Estoril, e vão mostrar-nos como ainda continuam a correr nos limites e a disputar as corridas até à última volta. Fique por aí e fique a conhecer os bastidores desta prova espetacular. My car is a Jaguar E-Type from 1962. It has 3.8 liters, 6 cylinders straight. It has been rebuilt for racing. So this car was built on the basis of an original normal roadster. It's now called semi-lightweight because it doesn't have all the aluminium components the original lightweights had. But it has an aluminium bonnet, for instance. It has aluminium doors, and I think also the rear hatch is aluminium. So it's a bit lighter, but it's not as light as the original lightweights. It's a different type of driving than it's with modern cars. The car, whenever you do something, the car moves a lot. It slides a lot in the corners, and that's great fun. We had 2 qualifying sessions so far and one short free practice. So it went okay. Of course, with Peter Otto now organizing part of the event, that's much better. Really good quality of the cars, really good quality of cars, very international. So that's a great advantage, and it's going very well for Estoril, I think. I live in Germany, but I come more and more often to Estoril together with my wife, together with my family. We are now having a base here with a house, and so we spend more and more time. And it's obvious. I mean, it's such a lovely place. It's such a nice area. You have the sea, you have the sun, you have extremely nice people like yourself, which we have met over the years, and we have made many friends here, Portuguese and foreigners who live here. So for me, it's really one of the best places to be. Soyel, good afternoon, welcome to Estoril. Thank you, good afternoon too. What can we expect, you and we, from the race with these fantastic cars? First, a lot of fun and to have a great time behind the steering wheel of this car, because this car is a fantastic car. It was a fantastic car and is still a fantastic car to drive. And today the weather is beautiful. A bit of wind, but it's going to be fun for sure. Estou junto a um dos mais emblemáticos desportivos ingleses de sempre, é o famoso Jaguar-E, o Jaguar E-Type, que foi lançado em 1961. Era um automóvel para a estrada, era um automóvel normal, descapotável ou coupé, havia as duas versões. Só mais tarde começou a ser utilizado em competição e haver uma versão especial. Este carro está preparado precisamente para isso.
mas os Jaguaré normais também eram automóveis fantásticos para andar na estrada e fazer algumas corridas. O segredo era sobretudo o motor. O motor XK com o Jaguaré chegava aos 265 cavalos, bem distante da versão de 1948 utilizada no XK120, que tinha 160 cavalos. Este era um automóvel muito rápido, foi o primeiro automóvel a ultrapassar genuinamente os 240 km/h, numa altura em que um familiar normal dava 110, 120 km/h, portanto era de facto um avanço muito significativo. Tem este capô enorme comprido, que é uma só peça, ele levanta por aqui, daqui para lá, é assim que levanta. Depois tem a cabine bastante curta, este por acaso, enfim, tem aqui estes escapes laterais, mas normalmente seriam atrás. Tem também travões de disco nas 4 rodas, que também era uma novidade interessante no início dos anos 60. Tem suspensão independente nas 4 rodas. Em Portugal, houve alguns pilotos que utilizaram com muito sucesso o Jaguaré Roadster, sobretudo Mané Nogueira Pinto, mas também Luís Fernandes, e depois alguns utilizaram também o Coupé com bastante sucesso, caso do Aquiles de Brito, o Rui Martins Silva, Basílio dos Santos. Mais tarde, esta evolução, o primeiro modelo tinha 3.8 litros de capacidade. Em 1965 surge o 4.2, a potência indicada era a mesma, o motor era um pouco mais redondo e a caixa de velocidades de 4 velocidades era um bocadinho melhor. Um piloto que se destacou com essa versão e com um automóvel até bastante parecido com este, porque também tinha o hardtop, foi Carlos Santos. Este automóvel continua a ser muito utilizado em competição nas corridas de históricos. É um automóvel com muitas peças de preparação, é relativamente fácil tirar bastantes mais cavalos do motor, sobretudo se trocarem os carburadores SU por carburadores Weber, e com mais algumas alterações é possível ter aqui 300 cavalos reais, o que já é bastante bom para este tipo de provas. Este é um automóvel sensacional, é normal que seja também um dos clássicos mais desejados pelas pessoas, pelos entusiastas, mas é também um excelente carro de corrida e muita gente considera este modelo o automóvel mais sexy do mundo. Good afternoon here at Estoril. Why are you not in Nürburgring? I got lost. No, I love historic racing, and I do most of the Formula One races, but I'll miss 3 or 4 a year, and it's been a pretty tough year for all of us. So I needed to get out once with some of these beautiful cars with my good buddy Dario to get a weekend off. So I'm sure the Formula One team will do just fine without me there. You two are driving such different cars. Which one do you prefer the best? Well, I'm still getting used to this one. We love the Ford Capri, so I think if you had to pick one, probably the Ford Capri, but that's give me a little bit more time in this car and I might change my mind. I think the great thing about historic racing is there's such a diverse group of race cars that you kind of love them all for different reasons. What do you think about the track? I love this track. I spent a lot of time here in Estoril with the DTM cars in the mid-90s. This was our secret testing facility. We used to come here a lot. So I spent a lot of time here. I love the track. I really do. I enjoy it a lot. They've made some small changes, I think, which is they've all been good. And the weather at this time of year to come to Estoril to sit and have dinner with the ocean in front of you, it's a wonderful place. And yeah, what a place to spend in October. I feel very fortunate.
I mean, the ambience, the fantastic weather, really nice people, very nice cars, everything really very, very enjoyable. And I also like very much that it's a very relaxed atmosphere here. I know from other racetracks, like also in Germany, it can be a little more, you know, German, the way they organize it. It's relaxed here and it's good and still professional, and so it's an extremely good ambience. And we had this race now, it's finished, Sunday evening. We had about 40 cars, something like that, on the grid. Very strong cars, very, very nice grid, very exceptional. For me personally, I was quite happy. I didn't win a prize this time, not like last year. There was a bit better on the podium, yes. But at least my times, track times, were better this year, so it's quite an improvement. But others were faster, and that's fine. I must say that I'm extremely happy because I think the partnership we signed, the contract we signed this year for 3 years with Peter Auto, puts this event a level that with the other partners, Race Ready and ACP, we'll reach a point that we begin to build an event that will be in the top of the classics event for the future globally. And everything is going very well. Of course, we have some difficult, let's say, details because of the COVID. But anyway, people are very happy. Everything is going very well, so I'm extremely happy. So I envision the Estoril Classics to be the most prestigious classic event in the world. So we want to make a statement in the world. This was the only place in the world that happened the MotoGP and Formula One and the rallies. So no other place on earth had this advantage. So we are doing it on classics. So we want to make a statement in the world because we have everything. We are a charm village. We have an outstanding atmosphere, cosmopolitan atmosphere. So we want to be the #1 in the world in classic events. That's our goal. Thank you very much. Thank you so much. Well, all hope next year everyone has health and security, so we can come here and enjoy the event even more, with even more cars, with more spectators, with more environment, because the public is also a very big part of this weekend. Chegou ao fim o Estoril Classics 2020, uma edição muito particular, sem público nas bancadas, por causa da pandemia, mas com muita emoção na pista, o melhor platô de sempre nesta terceira edição do Estoril Classics, muitas promessas de que nos próximos anos o evento vai crescer muito, vai se tornar um evento de referência não só no sul da Europa, mas também a nível dos melhores eventos do género no mundo inteiro. Vamos ver se isso tudo se realiza, mas para já a conclusão é que este foi de facto um evento espetacular, com automóveis extraordinários, com corridas até à última volta, com boa participação também dos pilotos portugueses, muitos pilotos estrangeiros que vieram através da organização da Peter Auto, do Patrick Peter, que é um dos grandes parceiros do evento, e também da organização da Race Ready, com excelentes corridas, da qual destaco precisamente o Iberian Historic Endurance, o Memorial Nisha Cabral, que celebrou a vida e a carreira do primeiro piloto português na Fórmula 1. Despeço-me agora, mas volto em breve com o próximo flag. Até lá!